সো হ্যালো গাইজ, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমি পারভেজ আহমেদ, আপনাদের সাথে আছে TF97 নিয়ে। তো গাইজ, আজকের এই ভিডিওতে রয়েছে আপনি কিভাবে একটি মোবাইল ফোন দিয়ে প্রফেশনাল লোগো তৈরি করবেন। তো গাইজ, প্রফেশনাল লোগো তৈরি করতে হলে প্রয়োজন হয় একটি কম্পিউটার বা একটি ল্যাপটপের। তো গাইজ, আজকের এই ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে আপনার হাতে থাকা মোবাইল ফোনটি দিয়ে একটি প্রফেশনাল লোগো তৈরি করবেন। তো গাইজ, যারা যারা এখন আমার ভিডিওটা দেখছেন সবাই ভিডিওটা মনোযোগ সহকারে দেখবেন। স্কিপ করে যদি ভিডিওটা দেখেন তাহলে কিন্তু একটুও বুঝতে পারবেন না। তো গাইজ, A to Z পুরো ভিডিওটা দেখেন, তো আপনিও আপনার হাতে থাকা মোবাইল ফোনটিতে পারবেন একটি প্রফেশনাল লোগো তৈরি করতে। তো গাইজ, যারা যারা আমাদের চ্যানেলটি নতুন দেখছেন এবং আমাদের চ্যানেলে নতুন, তারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং কি পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দেন। তো গাইজ, দেরি করবো না, চলে যাই আমাদের মোবাইল স্ক্রিনে।
What we do here is go back.